Zee Tamil News viewers எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் சென்னையில் அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனில் தான் இருக்கேன். ஸோ டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைன் இன்றைக்கி ஒரு செமினார் அண்ட் ஒர்க் ஷாப்பை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த செமினார் அண்ட் ஒர்க் ஷாப் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடித்த பிறகு என்ன படிக்கலாம் அப்படின்ற தலைப்பில் தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ டிசைன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் என்னென்ன படிப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைன் இந்த செமினார் அண்ட் ஒர்க் ஷாப்பில் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்கிறாங்க. இந்த இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது, இந்த செமினார் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாமே வந்துட்டு சிறந்த படிப்பு தான். It can be an engineering or a doctor or a lawyer or a designer. It can be an artist. It can be anything. Creativity is something you cannot teach. It is there within. You cannot teach creativity. You can teach design to an extent, but creativity, when your mom or dad wants to put a nail in your kitchen to hang something, they become a designer because that is user-centric design. She wants some rod in the kitchen to hang something, right? Your dad wants something in the living room to make the things easy or keep it clean. He is doing an user-centric design. Nobody taught him design. Maybe he can be a doctor or he can be an engineer or he can be a layman or a carpenter or anybody. டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனோட அகாடமிக் கோஆர்டினேட்டர் எலிசபெத் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ இந்த செமினார் வந்து எதுக்காக, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க? பேசிக்லி வந்து லைக் 12th வரைக்கும் இட் இஸ் லைக் வாட் டு ஐ ஸ்டடி, லைக் யூ நோ வாட் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு ஐ நீட் டு ஸ்டடி டு get into a profession or to get into a branch of education that will give me a good profession. So 12th kapram it's about what profession to choose, and education will also go along those lines. So this is just to give them a clarity as to what are the different options that are available.
like engineering, medicine, law, business, all of that, yes, all of that are professions, but even there is a big demand for design and creativity and art and innovation. So just to give them a very brief glimpse into what design education is going to be. They will be learning about structures, they'll be learning about materials, they'll be learning skills, they'll be learning technology, design thinking, all of that, how in a simple way trying to make them understand how these things can be learned. ஸோ எலிசபெத் மேம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஒர்க் ஷாப் ஏன் நடக்குது, எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட பேசலாம். ஹாய், உங்கள் பேர் என்ன? ஹாஷிகா. ஆஷிகா, என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? டூத் பிக் டவர். டூத் பிக் டவர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? ஸோ எதுக்காக வந்து இந்த செமினார் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க? டிசைன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஸோ பர்சியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ வந்துட்டு டிசைனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இங்கே எப்படிலாம் சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆஷிகா வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஆஷிகா வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்துட்டு ஒரு டூத் பிக்கை வச்சு ஒரு ஹையஸ்டான டவர் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து எல்லாருமே பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட பேசலாம். ஹாய், உங்கள் பேர்? சுச்சேதா. ஓகே சுச்சேதா, நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நீங்களும் அதே டவர் தான் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா? டவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இருக்கிறதுலே டாலஸ்ட் யார் பண்ணுன்றது. ஸோ ஓகே, நீங்கள் டாலஸ்ட்டாக பண்ணிவிடுவீங்களா? மேபி. ஓகே, மேபி. ஸோ டிசைனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது? நான் வந்து என்னோடய கசின்காக தான் வந்திருக்கேன் எனக்கு. ஸோ லைக் ஜென்ரலாக இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக. ஓகே. ஸோ அப்போ அவங்களுக்காக நீங்களும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட பேசலாம். ஸோ இங்கே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்துட்டு டூத் பிக்கில் ஒரு டாலஸ்ட் டவர் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க. ஹாய், உங்கள் பேர்? வெனிலா. வெண்ணிலா. ஸோ வெண்ணிலா, நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? எல்லோரும் பண்ணுறது தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதே டூத் பிக் டவர் தான். நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க போல இருக்கு. கண்டிப்பாக பெருசாக பண்ணிவிடுவீங்க போலையே. தெரில, ஆடிக்கிட்டு இருக்கு, பார்ப்போம். உங்களுக்காக பண்ணுறாங்க. சைட்லலாம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி ஏதோ பண்ணியிருக்கீங்களே. ஆமாம், கொஞ்சம் பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஓகே, இன்னும் 4-5 ஸ்டிக்கர்ஸ் உருவினீங்கன்னா நின்றுடும். இருக்கிற மொத்த ஸ்டிக்கையும் யூஸ் பண்ணிவிடுவீங்களா? தெரில, ட்ரை பண்ணுறேன், யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு டிசைனில் எவ்வளோ தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஃப்யூச்சருக்காக தான் வந்திருக்கேன், ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சரில் பெரிய லெவலில் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனோட செமினாரை அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன்? நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது, எப்படி எந்த டிசைன் சூஸ் பண்ணணும்னு தெரில. ஸோ அது கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக தான் வந்திருக்கேன். ஓகே. ஸோ வந்துட்டு வெண்ணிலாவும் அதே டவர் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது, அதனால தான் நான் செமினாருக்கு வந்திருக்கிறேன், டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்கக்கிட்ட பேசலாம். ஸோ டூத் பிக்கில் அந்த டவர் செய்கிறதுல வந்துட்டு எல்லோரும் மும்முரமாக இருந்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு இங்கே ஒரு 8 பேர் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த டேபிளில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து நான் இப்போ பேச போகிறேன். ஹலோ, ஹாய், உங்கள் பேர்? அதித்தி. அதித்தி. ஸோ அதித்தி, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? I am trying to stack this all on top of each other. So, okay. So what is the reason you are attending this seminar? To know about the college and to get to know idea about all streams of design. Okay. So you are interested? Yeah. Okay. ஸோ வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து இந்த டிசைனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ரீசனுக்காக தான் வந்துட்டு டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஹலோ, என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஏதோ டவர் பண்ண சொன்னாங்க, ஏதோ டவர் பண்ண சொன்னாங்க, பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா. ஸோ உங்கள் பேர்? சுபாங்கி. ஓகே. சுபாங்கி, வந்து உங்களுக்கு டிசைனில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது? டிசைனில் எனக்கு க்ளோத்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ண பிடிக்கும். ஸோ அதனால் டிசைன் க்ரியேட்டிவாக கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். ஓகே. ஸோ வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங்கில் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக, இல்லை வேறு என்ன டிசைனிங்? ஃபேஷன் டிசைனிங். ஃபேஷன் டிசைனிங். அப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனிங் வந்து பண்ணிடுவீங்களா? இல்லையே. ஸோ அதுக்கான முயற்சியில் இருக்கீங்க இப்போது. ஓகே. ஸோ வாழ்த்துக்கள், இதை நீங்கள் பெருசாக பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. ஓகே. ஸோ வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக வந்து இந்த டூத் பிக் டவரை வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. நிறைய பேருக்கு நிறைய டிசைனில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனில் வந்துட்டு ஒரு 5 கோர்சஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து இங்கே ஃபேஷன் டிசைனிங் இருக்குது, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் இருக்குது, கம்யூனிகேஷன் டிசைன் இருக்குது, ஸோ இன்டீரியர் டிசைன் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்பை கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கிறாங்க. அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட பேசலாம். ஸோ ஹலோ, ஹாய், உங்கள் பேர்? ஹலோ, என் பேர் விவேகா. ஓகே. விவேகா, என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நானா
எதில் நான் இப்போ வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். எது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் கேட்குறேன் நான். டூத் பிக் வச்சு டவர் செய்ய சொன்னாங்க. ஓகே டூத் பிளான் ஏ ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு, பிளான் பி ட்ரை பண்ணி. ஸோ பிளான் ஏ பிளான் பின்னு 2 பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள். எல்லாரும் ஒன்று பண்ணுறதே கஷ்டப்பட்டு அது இருக்காங்க. வரல, அதனால வேறு வழி ட்ரை பண்ணும். ஓகே கரெக்ட். அப்போ வந்து ஒரு முயற்சி வந்து தோல்வி அடைஞ்சதுன்னா அடுத்தது வந்து ட்ரை பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே இப்போ இதுக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு? அது வந்து லைக் நிறைய க்ளே யூஸ் பண்ணதுனால சரிஞ்சிருச்சு வெயிட்னால. அதனால கம்மியாக ட்ரை பண்ணி அதையே நீங்கள் மாற்றிருக்கலாமே. அது டைம் ஆகும்ல, நம்ம அதுக்கு வேறு செஞ்சுட்டு வேணும்னா அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். அதில் இருக்கிற 200 ஸ்டிக்ஸையும் வந்து யூஸ் பண்ணணும். 200 ஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம், நிற்கிற வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவோம். பேஸ்மெண்ட் வீக் ஆகிடுச்சுன்னா அதோட நிறுத்திக்கலாம். ஓகே. ஸோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களுக்கு டிசைனில்? டிசைனிங் எப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் மாற்றி வச்சு அம்மா கிட்ட திட்டு வாங்குறது. ஓகே. அந்த மாதிரி நிறைய வேலை பண்ணிக்கிட்டு. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி? இன்டீரியர் டிசைனிங் ட்ரை லைக் ஆம்பிஷன் மாதிரி. ஓகே. அதனால வந்து லைக் ஸ்கெச்சஸ் பண்ணுறது, வீடு ஃபுல்லாக கிறுக்கி வைக்கிறது, பெயிண்ட் பண்ணால் இது அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவான விஷயங்களை வந்து வீட்டில் பண்ணி அம்மா அடி வாங்கியிருக்கீங்க. பட் அதை வந்து அடி வாங்காமல் அதை ப்ரொஃபஷனலாக வந்து கற்றுக்கணுன்றதுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்க. ஸோ டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனில் வந்து இந்த இன்டீரியர் டிசைன் சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு அது இவங்களுக்கு பயங்கரமாக சூட் ஆகும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வீடு ஃபுல்லாக வந்து கிறுக்கி வச்சு ஏதோ டிசைன்லாம் பண்ணி வச்சு வீட்டில் அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து திட்டலாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களாம். இனிமேல் அது இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதையே அவங்க வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஷனாக மாற்றிக்கவும் முடியும். ஸோ அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட பேசலாம். ஸோ வந்து இந்த டூத் பிக்கில் டவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு இப்போது இருக்கிறதுலேயே வந்து டாலஸ்ட் டவர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நானும் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்கள் பேர் என்ன? என் பேர் இலக்கிய வர்ஷினி. இலக்கிய வர்ஷினி. ஸோ இப்போ நீங்கள் தான் வந்து பெரிய டவர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது? சந்தோஷமாக தான் இருக்கு, ஆனால் நிற்க மாட்டுது. நானும் ஆடிட்டே இருக்கு. ஓகே. ஸோ உங்கள் டிசைனில் உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது? எனக்கு ட்ராயிங் கிராஃப்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். வீட்டில் ஏகப்பட்ட வேலைலாம் பண்ணி திட்டுவாங்குவேன். சில நேரம் பெயிண்ட்லாம் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பவுடர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எங்கள் அம்மா கிட்ட பயங்கரமாக திட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் சில நேரம் அம்மா வந்து நீ எதையோ ட்ரை பண்ணுற, அதனால கொஞ்ச நாள் அப்படியே திட்டாமல் விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இதுதான் லைனாக போகணும், இதுதான் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு நான் இருக்கேன். ட்ராயிங் கிராஃப்ட் அதுதான் அவ்வளோ. ஸோ ஓகே. ஸோ இலக்கிய வர்ஷினி வந்துட்டு அவங்களோட பேஷனு இதுதான். இவங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் நிறைய க்ரியேட்டிவான விஷயங்களை வந்து பண்ணி திட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க. பட் அவங்க தான் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய டவரை வந்து மேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட பேசலாம். ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஒரு பெரிய டவர் ஒன்று பார்த்தோம். இப்போ இன்னொரு பெரிய டவர் வந்து அவங்க பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட பேசலாம். உங்கள் பேர்? சூரியலக்ஷ்மி. சூரியலக்ஷ்மி. ஓகே. ஸோ வந்து பெரிய டவர் பண்ணியிருக்கீங்க. இது என்ன சைட்லலாம்? பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பார்த்தாது, பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அதனால தான். ஓகே. நிறைய சினிமா பார்ப்பீங்க போல இருக்கு. எஸ். ஓகே. ஸோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு டிசைனில்? எனக்கு வந்து டிசைன், ட்ராயிங், எனிதிங் எதுனாலுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டு. பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐம் ஸ்பெசிஃபிக்கலி இன்ட்ரெஸ்டட் ஆன் அண்ட் டேலண்டட் ஆன். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி தான் நான் இந்த ஒர்க் ஷாப்க்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கேன். ஸோ கண்டுபிடிச்சி நெக்ஸ்ட் இப்போ 12th படிச்சுட்ருக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் எனக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அடுத்து கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் வந்து. ஸோ இப்போ நீங்கள் 12th படிச்சுட்ருக்கேன். ஓகே. இன்னும் முடிக்கல? முடிக்கல. ஓகே. ஸோ அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ வந்தாச்சு. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டராக இருக்கிறாங்க சூரியலக்ஷ்மி. ஸோ வந்து இந்த டவரும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டவராகவே தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வருஷம் நீங்கள் டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட பேசலாம். இன்னொரு 2 பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. ஹாய், உங்கள் பேர்? அமிர்தா. அமிர்தா. ஓகே. அமிர்தா என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? டவர். ஓகே. டவர் தான் நீங்களும் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. ஓகே. எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு டிசைனில்? நிறையா இருக்குது. நான் வந்து ஸ்கெட்சிங், போர்ட்ரேட் பண்ணுறதுலாம் நிறையா பண்ணுவேன். அண்ட் அது ஈஸியாகவும் வரும், ரொம்ப எஃபர்ட்லாம் போட வேணாம். ஸோ ஐ டோன்ட் ஐ மேக் தட் அ ப்ரொஃபஷன். அதுதான், தட்ஸ் வை டிசைன். சரி. ஓகே. இப்போது டாட் ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஒரு 5 கோர்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் என்ன கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவீங்க? கம்யூனிகேஷன் டிசைன். ஓகே. கம்யூனிகேஷன் டிசைனில் வந்துட்டு நிறைய மீடியா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குமே. ஆமாம். கம்யூனிகேட்டிங் மெசேஜ் ஒழுங்காக போய் சேரணும் மக்கள்கிட்ட. அதுக்கு தான் பேசிக்லி என் க்ரியேட்டிவிட்டியை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணி டு கன்வே குட் மெசேஜஸ். அதுக்கு தான், அதனால தான் கம்யூனிகேஷன் டிசைன். ஓகே. ஸோ வந்துட்டு ஒருவேளை இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு டாட் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கம்யூனிகேஷன் டிசைனில் தான் ஜாயின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஹலோ, ஹாய், உங்கள் பேர்? ஹாய், யுவா. ஸோ ஓகே யுவா, நீங்கள் வந்து இப்போது என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? டவர் பண்ணிட்டு கேஷ். ஓகே. எல்லோரும் வந்து இந்த கிளேவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் ஒரே இதில் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களே, எப்படி? தெரியல, இதுதான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஸோ அதனால் வேறு ஐடியா எதுவும் வரல. சரி. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் அதை பண்ணுறீங்க, ரைட்? ஆமாம். எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு டிசைனில்?
இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை, பட் 12th வந்து அப்ளைட் அண்ட் கமர்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் என்னோட ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ 12th படித்த அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுறீங்க. இதை பிடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது, இதில் ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் ஓகே ஃபைன். ஸோ வந்துட்டு இதில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொன்னதுனால இவங்க யுவா வந்துட்டு இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதில் நடக்க போகுது, பார்க்கலாம். So the planning is important, right? With what is our material given, then how much time we have. So what is the brief? Did we understand the brief correctly? Okay. If they are asking, let's say, and to an architect or a civil engineer, we have to build a bridge with certain amount of material. They have to build in only using the certain amount of material. It cannot exceed the project cost, right? So there should be a plan. So we should always think about what we are supposed to do. So what is the other way of calling the word or term planning? It's about thinking. Yes or no? How do you come up with a plan? You think of something. So your thinking starts to spark. Yes or no? How many of you agree? So your plan is the first fundamental thing for any platform, any task. Even if you want to decorate your room, you want to, even the reason you came here to know what are you supposed to do after your 12th grade, you are going to plan. You came here to plan, right? You came here to plan what will be, where will be myself placed after 5 years or 4 years or 10 years. You came to fix your plan or figure out your plan, right? So the first task is to figure out what are you going to do and how are you going to do. How many of you made the structure using the circular way? Circular pattern, 1, 2. Why it's not able to stand tall? Any idea? Okay, give the mic to her. Yes. What is the difficulty you faced? Amount of clay. Amount of? Clay must be equal on all. Equal on all levels. Is that right? Amount of clay should be equal on all levels. If the amount of clay is equal on all levels, there will be overweighted on the top. So the basement has to be stronger, which should carry more weight. How many of you made the base wider and going top it's very thin, slimmer? Yes, 2-3 people. Okay, good. So that's how it is supposed to do. The reason, second point of this thing is, you know square. What is a square, students? 3-sided, 5-sided, 4-sided, okay? What is a diagonal? Connecting the corners, okay? Why do they define diagonal? Why is it so important? Can you pass the mic? Yes. It carries the weight. To carry the weight. Because if you're constructing, it's only at the center, it has the maximum. Okay, good. Anybody else? Why diagonal? Diagonal is the longest line in a square if you connect them, right? The reason is the corners will fall or collapse, right? I'll take my volunteer, Krish. So here is a square, okay? So if I am giving a weight in one corner, okay, it's collapsing because there is no interlink. It's a 4-pointed corner. And if I'm putting a weight this way, again it's going in any way, any direction, because there is no structural support in between, okay? Imagine if I give a structural support in this interconnection, will it be rigid? Yes. But what about these two? It will start to move, right? So there is another structure, triangle, okay? Can you squeeze all the 3-sided? It doesn't move. A triangle is a part of a
square, the diagonally cut square is a triangle, right? So what is happening here? It's not an engineering subject or mathematics. I want to think in terms of design. Can you tell? We are making the corners stronger. That's all. How many of you used this principle? Diagonal principle. I saw very one or two, right? The reason being is, if you use if you have used the materials efficiently, like making the diagonal support to all the corners where you put the clay, your structure could have been built even more taller. The highest structure we did in this college, the first year students, using the same 3 packets of clay, which is 150 grams of clay and 200 toothpick sticks, they built about 1.4 meters, like about this high, okay, with the same 200 picks, and it was rigid, it was standing, okay. So it's not about mathematics or it's not about engineering, it's about basic, let's say, common sense. But I'm not saying we don't have common sense. It's about how do we put our thinking, okay. It's not like I can think in one direction or your student or your friend or you can think in a different direction. Everybody is having a unique creativity. She was mentioning about uniqueness, okay. Here or in design field, we don't want everybody to become one discipline of designers. For example, if there are 15 people in fashion design, not everyone will become a unique fashion designer or a same level of fashion designer. They will have their taste of fashion. If there are 10 students in industrial design, not everybody will become or think the same level. They will be thinking in a different level. Okay, that's a special, beautiful thing about human, no? Everybody is unique. That's a speciality about each and one individuality. So even though they study the same course, same subject, same examination, same has been taught to everybody, the thought process, what they think, it is very different, right? In a doctor or engineer, imagine if a doctor is operating in a unique way, will you go to that hospital? Imagine an engineer is building a bridge in a different way, will you cross that bridge? That's the thing. For any other field, there is a principle, but for design, your creativity. We just have to make sure it is right, that's all, okay? So I will pass on to Elizabeth, our academic head. So there will be a small presentation of why design, what is going to lead to, and how DOT School of Design is special and unique in its own way. Hi, I'm Elizabeth. I'm a textile designer. So I'll just quickly introduce my journey so far. So I did graduation in Fine Arts, BFA in Stella Maris, Chennai. After which I got selected into NID, National Institute of Design in Ahmedabad. So there I did my post-graduation in textile design. Yeah, so since then I've been working in Bangalore. I worked for RMKB, I worked for home furnishing sector, all of that. And for the last close to 9 to 10 years, I've been into education. I was first with NIFT Chennai, and then now I'm here. All right. So we have a small presentation just to show what design is. Like, what is your understanding about design? What do you think design is? Anybody? Where have you seen design? Where have you come across design? Everywhere. Can you pinpoint some design that is there around you? Chair is design. Okay. Cars are designed. Okay. So what about a car is the design? Posters are designed. Okay. So car or chair or poster, what about it is designed? The exterior part. Exterior part. Yeah. So you mean the look of it, the color, yes? And its functionality. And its functionality. Okay. So yes, look of it, the color, how it feels,
how you like it, what makes you get attracted to it is very important. Yes. You know, like all of us don't go to a shop and pick up the same dress or the same shoes or bag or something. We need variety, we have difference in taste, all of that. So how are those things there? How is it that when you go to a shop, in certain shops you don't get anything that you like, and there is another shop where you will get things that you like? So why are people making all these things that you don't like? It appeals to someone else. It appeals. So there is variety is a wide range. Yeah, beyond what we can understand, beyond what we can appreciate. You know, all that is there. All that is there in the current system. Be it clothes, be it furniture, be it buildings, be it car, whatever. Yeah, and they are all serving certain purpose, and they are all appealing to certain people. Yeah, has there been any instance where you have absolutely not liked something? Something you have never got a pair of shoes that you are fully convinced. You have never got a keychain that you are fully convinced. You know, so everything there is variety. And where does all these things come from? Everything, right from the knife you hold, right from the switches you have in your house, right from the newspaper that you read. You know, everything you have options, you have variety. Because somebody in the back end is thinking about it. If I put it this way, if I make the weight of so much weight, if I make it of this shape, then it will work. Then it will appeal to somebody. Yeah, so which is why there is lot of good things, lot of, I don't know, bad things, lot of things that we might not like, but it might appeal to someone else. Yeah, so we'll go to the first. So now here we'll be talking about why we should do design. Why is design important? Yeah, so is that the first slide? Yeah, so we'll start with the big question here. Why are we all here? Why are we, what are we looking forward? Yeah, so like till 10th standard or till 12th standard, you are mainly focused on choosing the subjects. Parents generally say you take science because after that you can branch into anything. For safety, you take science. If you go into humanities, if you go into commerce, then if you want to switch to something else, then it becomes hard. Yeah, so that is done. I believe all of you are out of 10th and you're in your 11th and 12th. Yes? So that decision is made. Now next thing, it's no longer about the subjects, it's about the stream. Yeah, so if you go into, you can go into management, you can go into engineering, you can go into science, medicine, all of that, and they are all focused on what job you get, what career you build out of it, what kind of a professional you become after that. All right, so let's look at job versus career. No, stay on that slide. What is a job? What is a career? Job is everything that you do. Yeah, you have to wake up in the morning and perform a lot of daily chores, which is all like, you know, you do it today, you do it maybe every day and all of that. And that is not really your career. Your career is something you build over a period of time. Yeah, there is growth in career, whereas job is finished. Job done well, and that is over. Whereas career is the path where you grow. Where you grow, where you get promoted, where you gain experience, and then, you know, up to a point where you retire. And then that will be your graph of your career. Yeah? Yes. So what is a perfect career? Yeah, a perfect career would be what you love to do, what the world needs, and what you get paid for. Obviously, all of us need to get paid to move on with life.
Yeah, so you can't just do what you like because it needs to have a end purpose. There should be somebody or something that benefits out of it, which is why this what the world needs come in. Yeah, go to the next slide. So what you love is passion, skill and state of flow. What is state of flow? Means practice and it just comes naturally. After a point, like somebody who likes reading, somebody who enjoys reading can keep reading one book after another. There's at no point of time will you feel that, okay, I have read enough for my life and I stop. That kind of, you don't set a target for that. So when you have passion and skill can be developed. Skill can always be developed, but in your passion, if you develop your skill, then you reach that state of flow where you can keep going, where your age or those things don't come in, come to keep a check on it, but where you continuously perform. All right, next. All right, so what is design? So coming back to what is design, design always, it's a way of problem solving. Yeah, and we have all done that. We have all done that when the furniture is not stable, you have tucked a piece of paper under it. When the door is making noise, you put some oil on it. Some sort of, problems when we come, we have solved it. But are those designs? Or we can design something where those problems never come. Durability and functionality, efficiency, all of that. Yeah. So basically, this is the Google, like when you browse on what is design, this is what it comes. Yeah. So I've just added that self-expression on top because that is where the artistic side comes in. Yeah. When to design, the artistic or aesthetic side when it comes in, it's also a form of self-expression. One before that, the fountain pen. In fact, we were all asked to use, when we graduate from pencil to pen, we are all asked to use ink pen. Why? Because that will help you improve your handwriting. There's better grip and all of that. But we are all familiar with the disadvantages of ink pen. What are the disadvantages? You need to have a good supply of ink. That sometimes gets blotches, the pen leaks. And all these challenges were there. And somebody had this bright idea of making the ink thicker so that it doesn't ooze out. You don't blotch the paper. And then the thick ink needs to continuously come. As you are writing, the ink needs to come on the paper. So he inserted a small ball into the tip. The second image you can see. So that the ball keeps moving and the part that goes inside gets coated with ink and it comes out, and that keeps happening. And then this is one of the most sold products in the world because of that design innovation there. Yeah, nothing much. I mean, form and color and aesthetics and all that are changing rapidly, but this innovation, this idea, this new slight modification that was made had completely changed the game. Yeah, next we'll go to next slide. What is this? What is this? What bottle is this? Everybody identifies it. How do you know it's Coca-Cola? It could be Pepsi inside. Shape of the bottle, the form. So somebody has designed it, somebody had made it in such a way that the form becomes iconic. The form will talk for itself. You need not mention the name, you need not mention the flavor, anything, but it talks for itself. Yeah? Next.
Can you identify what is the first one? Second one? Third? PlayStation. Yeah, no text, nothing. So now, even if that Pizza Hut ka that hat, even if I put Party Hub, you will not read it as Party Hub. You will, in your mind, it will talk Pizza Hut only to you. Because that is how much that visual has been engraved into your mind. Yeah, so that is how much color, shape, form, style, composition, all of that can impact everyone, not only a designer, not only a creative person, but every, even layman, every public, common public. All right, next. It will be from the university. Yes. So external evaluations happen. There is continuous internal evaluation, which is done by our subjects faculties, and the external, the end semester external evaluations is done by external faculties who the theory papers are evaluated by the university appointed people. The practicals, we call external people to come here, see the work, review and mark them. So mark sheet, everything, it finally comes from the university. There are many schools, so that is, this slide will explain that. Yeah, so there are a lot of other arts colleges that also follow the design courses of Aragappa University. So here, multidisciplinary college versus arts and science college. So I studied in Stella Maris. I did BFA Fine Arts there. So there it was, we have a fine arts block. Our life starts and ends there, in that fine arts block. We don't know what the BCA people are doing. We don't know what the BCom people are doing. We don't know what English literature is studying. We don't get to interact, So it is very minimal. Only time we get together is maybe during culturals. Whereas here in DOT or any such colleges which is exclusively for design, it is interdisciplinary. So you will see what a communication designer is doing. You will see what a fashion student is doing. And there are projects where they work together. Where like right now we have a ongoing project where industrial design students and fashion design students are working together on a sustainability project. Yeah, it is for an NGO in Madurai where, they make bags. They make bags out of recycled materials. So then we are working on a project where our end goal is to provide them with new products and, new applications to the resources and skill they have. They have their set of resources where they buy fabric from and recycle it and all of that. And they have a set of workers who have a certain amount of skill, who are trained in a certain way. Now it is our challenge to, within those resources and skill, to bring in as much innovation as possible so that their market and their reach can increase. So all those freedom and flexibility the syllabus has, and it can be really implemented only when the campus also facilitates for that. Yeah? Yes. Yes, juries are held to assess the student instead of exams. Like, exams are also there. Some of the subjects are theory exams. But where jury comes to play is, if it hadn't been for juries in NID and all of that, I wouldn't have been standing here holding a mic and talking to you. Because it is all about you talk for your work. You talk for what you believe in. You talk for your process, your understanding. Everything, you need to convince them. So that is the whole jury format. So in the jury format, there will be one industry expert, somebody who's very much into that particular field. Like if it's industrial design, it could be an automobile designer who's there in the panel. And someone will be from another department. So then, someone who is fresh to this whole jury, this whole subject, should also be able to make sense out of what you made, what you have done.
So you need to know everything so thoroughly so as to explain to a completely different, outsider that this is what you have done, and you need to convince them that this is how it should work or how well it works. So that is where jury comes into a, it becomes of great advantage. Self-confidence, even understanding. Because you need to be very sure of what you are talking before you stand in front of a crowd and speak. Yeah, which does not happen when you are writing an answer sheet. You write the answer sheet like this. Yeah, and then you hope that, okay, it will be evaluated by someone else who I'll never get to meet in my life. So it's okay, whatever I write, it's written and gone. Yeah, so that is the advantage of a jury. Preparing yourself to talk for yourself, talk and convince the people, and which is also what is required in the industry. So basically making them industry ready so that they can go, they can pitch for themselves, they can pitch their ideas to, people in the top position in the industry, in the company, and then be able to convince them as to why my idea or why my research and design process needs to be validated. Yeah, these are just general activities that happen, all of these. So this fashion day, so that's basically, so we have a fashion club in college. So fashion club, what they do is every Friday it's a theme-based dress-up day. So there is like retro, there is 90s, there is opposites, mismatch, all of that. Basically triggering that sense of, dressing or sense of fashion into everyone in the campus. Even we come in that theme. That day even faculty, so if you walk in one of those days, you might think all these people here are crazy. But then it is all part of learning. So you have to, if you have to come dressed up as a superhero for tomorrow's class, you need to go back, look at your wardrobe and see, okay, this is what I will put together. I need something else. They might ask mothers for their dupatta because I need a veil or I need this. So, how you come up, how creative can you be with limited resources and still make an impact and still get noticed. So those are regular activities. Yeah, and then these are different workshops. Like we had one workshop where they had to build structures from cardboard, from the waste cardboard, all of that. So those things keep happening, and it is not really part of the academic curriculum, but it is all part of the training and learning. So we have masters, bachelors and diploma, BDes, MDes and diploma programs here in the various disciplines. We have a set of advisors, industry renowned people from the industry who are guiding us and in the syllabus formation and even devising new courses, all of that. And okay, you can stop here. Can you go to the... All right, so we also have some of the faculties present here from various departments, and they will be just talking to you very briefly about what each department is. And after which, if you have any further questions about a particular department, they are also available here for a one-on-one discussion, which is in case you want it. It's no compulsion. In case you want to know something about BDes communication, BDes industrial, then you can go to them for that. All right, so probably I'll call upon Dwani first. You can come introduce yourself and... Hi everybody, thank you for being here. My name is Dwani. I'm a faculty at the communication department here. So I did my applied art from Sir J.J. School of Arts in Bombay, and I did my masters in graphic design from NID. And the past 10 years I've been working in different places, and like last 2 years I've been with DOT. So at communication design, we are largely dealing with different forms of storytelling. So
like, you know, all of us have a knack for storytelling. Like at the end of the day, when you come back home and you tell your family or your friend that, you know, this happened, some people have a skill to tell that story in a much more funny or engaging or interesting way. So some of you, if you feel you have that knack for storytelling, here it will get honed better. So storytelling can take really different forms. It could be in the form of a radio jingle, it could be an advertisement you make, it could be packaging design, it could be an installation. So the core four areas we focus on is graphic design, photography, animation, and film and video. So most of your assignments and courses, whether they are practical or theory, will focus on developing these skills. And we focus on two things. One is how to think more creatively. So that is what to say. When you are given a chance to tell a story, what is the best way to tell the story? So that focuses on content and creative thinking. And second is how to say it. So that focuses on the technique or the medium. So we try to like, you know, make the students get better at both the thinking skills, but also how to execute it well. Like what are the best ways in which you can hone your craft to tell good stories. So most of the things are very, very hands-on. Like you're constantly doing different things and testing out with target audience. Like with communication design, you're always doing it for a particular set of people. You're not just talking to yourself or doing self-expression. So if anybody has any questions, I'll be happy to answer you guys after we finish the presentation. Thank you. Yes, thank you, Dhwani. Next we can have Yogi. Hi, once again. I think it's pretty late to introduce. My name is Yoganand. They call me Yogi. I'm a car designer, basically an engineer, but pursued for car design in Italy. Then worked there for 3.5 years with top brands like Fiat, Ferrari, Landini, etc. And then I came back to India and worked with DC Designs, Pune. Then I pursued again further to TI Cycles as a manager. I've designed more than 150 products which is delivered in Indian market. Maybe from 2016-17, most of the cycles your kids have bought might be designed by myself and my team. Then I resigned and wanted to explore more of myself, so I started a design company, interior and retail design. So after a few experience, I wanted to share my knowledge, whatever I've gone through. Still I work with other international clients like Sony International, Bosch, IFB Singapore, etc. The reason I'm with Dart in this journey is to share my experience into industrial design. So industrial design is something from the day, in a day you wake up from your timepiece, from your bed, turn on the tap, your closet, your bucket, your shower, you come out, you dress, you wear the shoe, your spectacles, your accessories, your watch, wristwatch, you take your bike stand, gloves, everything, your helmet. When you lock the door, the lock and key, the latch, handle, your fan, light, I can keep going on. So industrial design is something where you can get to design each and everything around you. Okay, it can be a car, it can be a bike, it can be a safety pin also. We see the safety pin is very affordable and cheapest product, but it's a most essential and important product of this world. How many of you agree? It's not about an Indian product or something. Indians use mostly like safety pins, especially women who wear the sari. But no, it's one of the very, very key product, and it's an industrial revolution product as well. So in industrial design, especially in DOT, with multidisciplinary function, we interact with a lot of other discipline students to get an understanding about what others can push through industrial design.
For example, when I'm designing a helmet, okay, the interior fabric, I'll be discussing with fashion faculty what is the best breathable material to make the best helmet so doesn't sweat or doesn't smell every day. So then if I'm having a helmet, how do I name where to open it? How do I buckle it? How many of you don't buckle, or how many of you don't know to properly buckle? Why should I buckle like this? You know, there's an Indian standard for safety. So you have to buckle in a proper way so that is it's staying in your head in case of an impact or an accident. Okay, so everything that is again a communication design, and even the interior design. Okay, you want to design a furniture, you want to design a table, there is a lot of collaboration happening. When I see from my experience, the interaction with the dot is something different. You know, when the students are being put through a certain kind of syllabus, it's been this multidisciplinary function is an excellent thing. Even for an car designers, how do you think? Do you think the interior seat or fabric or leatherette seats has been designed by a car designer? No, there is a CFM expert, color finish material. They are fashion designers. So one unique design or department is not something, or any designer could be an expert in. You cannot design a product with something. Even your fan, how do you design a material of the, or the output, the paint, why it should be black color, why it should be white color, why it's in fiber, why the fan blades are in metal. Okay, there is a point. So each and everything is related to this other disciplines also. So DOT is the one of the very, you know, I think only one school to give this function and this kind of quality education here. So with industrial design, there can be a lot of revolution brought is what I believe, and that's why I'm here to share my experience and teach. And just one more point, many faculties will be interacting with you and they are available, and none of the faculties are typical teaching faculties. Everybody is a practicing designers. So already the students is getting a feedback from a live designers, and then we have juries, not an examination where you write or you mug up and write the next day and somebody is evaluating your design. No. When you are designing something, when I asked the students who are made their model, they were defending, okay, this is the shortest one, but this is the strongest one. Okay, you can keep 10 phones, mine will not fall. So when you are design, it's a very polarizing thing. It can be one, maybe my shirt, I like it, maybe you don't like it. My iPhones, somebody will like it, somebody will hate it. A car, somebody will like it, somebody will hate it. So always a design is a polarizing thing. But when you do the right research behind the design, why this car is having this door, why this product is having this kind of a finish, nobody can ask questions. So a designer is also been taught to defend or realize. When you can defend, if you do a right research. When you do a right research, even if somebody doesn't like the design, they will be convinced that yes, this is the right design for this need. So the design is something we can work upon and make it right. There are a lot of flaws. How many of you are not happy with your taps? It doesn't keep dripping. Everybody in our life you would have faced. How many of the closet is not flushing properly or still leaking? That is also industrial design. I'm feeling there is huge potential for the creative people to fix a lot of design. One is a cost. If we put a lot of money into a product, it can be fixing the issues to an extent. But who are there to make affordable product at a best design? All right. Thank you.